Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ABC Wonderz. Are you happy? I'm very happy. Okay. ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. In this video I'm going to explain short sound of vowel E and a long sound of vowel E. E. What is the short sound of E? A. Short sound of E is A. What is the long sound of E? Long sound of E is E only. The name of the letter only. Okay. Let's see some examples. Okay. Let's see some short vowel A words. Short vowel A is A. A. Ready? Egg. Egg. Here E ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. Okay? Egg. 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 Here E വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺസണന്റിന്റെ ഇടയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സൗണ്ട് B. A. D. Bet. Here also ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺസണന്റിന്റെ ഇടയിലാണ്. Hen. Nest. Web. Ten. Tent. These words are the examples of short sound E words. Ready? Once more we can read. Egg, bed, hen, nest, web, tent. Ready? Next we can see a long sound E words. Okay, these are the words of long sound E words. What is the long sound of E? E തന്നെയാണ്, ആ ലെറ്ററിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ലോങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Ready? Let's see. C. Here two vowels are here. Second vowel E is silent here. So ഈ ഇവിടുത്തെ ഈയുടെ ശബ്ദം ലോങ് സൗണ്ട് ആവുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കും Z. E a silent C. Okay. Next, what is the word? Teach. Here also two vowels. Even second vowel A is silent, then T, E, a silent, C, H. Teach. See, H വരുമ്പോൾ ch. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വരും വീഡിയോസിലുണ്ട് കേട്ടോ. Teach. Here, wheat. Here also two vowels. A will be silent. Then ഇവിടെ ഈയുടെ സൗണ്ട് ലോങ് സൗണ്ട് ആവുന്നു, അതുകൊണ്ട് wheat. Here, tea. A silent. T, E, a silent, tea. Here. Are you hearing me? Two vowels. Second vowel A is silent, so E, a silent. Here. Ready? Next here. Tear. My dears, please listen me. Two vowels are here. Second vowel is silent. D, E, a silent. Dear. Next, lip. Second vowel is silent. L, E, a silent. P, lip. Once more we can reach. See, teach, wheat, tea, here, dear, lip. Okay? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ഇങ്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ക് ആകുന്നെന്നും ഐസ് എങ്ങനെ ഐസ് ആകുന്നെന്നും ഈ സിയുടെ സൗണ്ട് ക് അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഐസ് ആകും. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.